Snapdragon 8 Gen 3 na merong magandang camera pero gaming phone supposedly sobrang goods pare. Yan ang Iqoo 12 na pag-uusapan natin ngayon after this quick message. Ikaw ba ay nakapanood na ng mga videos ng Pinoy Techdad? Isa, dalawa, tatlo, o kahit ilan pa man yan, pero may mga naitulong sa inyo ang mga videos ko. Bakit hindi pa kayo nakapag-subscribe? Dahil marami pa akong ibabahagi sa inyong impormasyon na tiyak makakatulong pa sa inyo lalo at yung pag-subscribe nyo makakatulong rin sa iba pang viewers natin na kailangan ng tulong sa technology. Kaya inaanyayahan ko kayo kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo dito sa Pinoy Techdad. Maraming salamat po. So wala po tayong unboxing nito pero simulan natin agad yung diskusyon sa build and design. So makikita nyo dito sobrang solid ng itsura ng phone na to. I mean, beauty is in the eye of the beholder. Of course, subjective itong topic na to. But for me, sobrang solid ng looks nito. Lalo na kung pareho ko kayo na umay na sa napakalaking camera module. So this one, modest lang yung size ng camera module niya. Wala po tayo ng super gigantic circular camera module na na-experience ko with the Realme GT5 Pro, with the Vivo X100 Pro, and the Xiaomi 14 Ultra. Nakakainis po yung ganong camera module. So para sa akin na marami nang nasubukan na ganong klaseng camera module, this is a breath of fresh air yung design ng Iqoo 12. Pero bukod pa sa camera module, I also love the white colorway dito. Actually, they call this the Legend colorway, pero meron na silang red and also a black colorway. Pero para sa akin, pinakapanalo itong white. And idagdag pa natin, premium talaga yung feels ito kasi naka-aluminum frame na siya and glass back panel. Wala lang in-indicate si Iqoo dito kung anong klaseng glass protection yung ginagamit nila, but I'm pretty sure meron naman po para sa mga nag-aalala kasi alam ko marami sa inyo na pag hindi nakita na Corning Gorilla Glass yung protection, nag-aalala na agad na baka sirain agad yung glass nito. But you can rest assured na meron pa rin itong glass protection. Hindi lang talaga nila minamarket. Pero bukod pa sa glass protection, meron din itong IP64 na water and dust resistance na kung gusto nyo ng IP68 na water and dust resistance, you will have to go with the Pro model. And siguro kung meron lang akong nag-iisang minor complaint about the Iqoo 12 na design, it's with the selfie camera size na medyo may kalakihan. Pero tama na po yung build and design. Just rest assured na panalong-panalo yung build and design nitong phone na to. But let's move on sa performance. So ito talagang inaabangan nyo kung gaano kaganda yung performance nito. And let me tell you guys, I'm super impressed kasi this is not the super hardcore gaming phone na you would expect because hindi naman to ka-level ng Red Magic 9 Pro or ng ROG 8 Pro. But this one still delivers great performance. But let's start with the first half of our story, yung benchmark. So sa Antutu benchmark points nito, grabe, namangha ako. 2.1 million na Antutu benchmark points. That is absolutely crazy. Panalong-panalo pagdating sa benchmark points pa lang. How about the 3D Mark Wildlife Extreme Test? Well, napakaganda rin po ng performance niya sa 3D Mark Wildlife Extreme Test. Lumampas ng 5,000 points yung best loop score na nakuha natin and yung stability niya is quite okay. Yun nga lang napansin ko na medyo may kalakihan yung battery percentage na na-drain niya habang tinest natin. Nasa 20% yung kinain na battery. But the best part is that hindi siya gaanong uminit. Up to 43 degrees Celsius lang. Na kung sumusubaybay talaga kayo ng mga tech reviews, alam nyo na itong 3D Mark Wildlife Extreme Test ay grabeng magpainit ng device. So I'm very impressed na hanggang 43 degrees Celsius lang yung inabot natin dito. Pero tulad ng sinasabi ko sa inyo palagi, kalahati lang po ng kwento itong benchmark. Yung dapat talaga natin tunghayan, yung actual performance niya pagdating sa heavy games. So instead of testing many games na pakonti-konti, nag-dive in talaga ako sa dalawang heavy games, Genshin Impact and Farlight 84. Pero bago natin simulan yan, gusto ko lang rin ibahagi sa inyo na meron ding extra chipset na nilagay dito si Vivo, yung Vivo Esports na Q1 chip niya. So this is like a supplementary chip para lang mas mapaganda pa niya lalo yung frame rate, yung resolution, yung colors. And para sa akin, it seems like nakakatulong talaga siya, lalo na sa Genshin Impact. So let's start with Genshin Impact. Nakasagad po lahat ng graphical settings, 60 FPS, and whether you're just exploring any area or lumalaban kayo in boss fights, and guys, take note, legit na boss fights ito.
na makikita nyo sagad yung mga graphical effects na ginagamit dito dahil ginagamit ko talaga magkakasunod yung mga skills ng characters ko. And hindi lang po ito iisang boss fight. Talagang marami akong nilabanan na bosses. Hindi ko lang na-capture yung ibang boss fights, but I'm telling you guys, nag-hardcore Genshin Impact gameplay talaga ako dito. Ilang oras ko po nilaro yan. And the best part about my experience is that hindi lang po consistent yung frame rates, but also yung thermals niya. Hindi man lang ako umabot ng 45 degrees Celsius. Actually, minsan, under 40 degrees Celsius pa. But you have to take into consideration then na nilaro ko yung Genshin Impact na madaling araw, naka-on yung aircon ko, nakasagad. So maybe around 20 to 21 degrees Celsius yung room temperature ko nun. So medyo maganda yung environment habang naglalaro ko ng Genshin Impact. So for Genshin Impact players, you will definitely enjoy playing that game sa Iqoo 12. Now, what about Firelight 84? Well, for this one naman, surprisingly, umabot ng 45 degrees Celsius, which is kind of weird kasi pareho lang naman ang scenario yung paglalaro ko ng Firelight 84, madaling araw, and naka-on pa rin yung aircon, pero pumalo pa rin siya ng 45 degrees Celsius compared to 40 degrees Celsius sa Genshin Impact. Which if I would guess, maybe it could have something to do with optimization na hindi pa masyadong optimized yung Firelight 84 for this device. Kasi ang laki talaga ng difference in temperature ng dalawang games, which usually kasi pag nasa 45 si Firelight, i-expect mo rin na aabot ng 45 degrees naman si Genshin Impact as well, but that did not happen. So hindi ko na tinest yung mga magagaan na games, but overall kahit na pumalo ng 45 degrees Celsius yung Firelight 84, very smooth yung gameplay experience. So for gaming and overall performance, the Iqoo 12 is a really great device and I would highly recommend it. And by the way guys, kung gusto nyo bumili ng Iqoo 12, ililink ko po yan dyan sa description box. But moving on, pag-usapan na natin yung display nito. This is another aspect na sobrang nagustuhan ko about the Iqoo 12. Panalong-panalo yung display nito. Napakaganda. Flat lang po siya. 144Hz na AMOLED LTPO. Grabe, flagship level po yan guys. It's what you would expect from something na babayaran mo ng around 50,000 pesos. But take note na as of this recording, 32,000 pesos itong Iqoo 12. Panalong-panalo. If you wanna experience flagship level na display and ayaw mong gumastos ng ganong kalaki, this is it. The colors are vibrant. Nandito yung mga top-notch na specs pagdating sa display. Meron tayong 2K resolution, pwede mong i-adjust to Full HD as well. And then, meron din tayong MEMC, just in case na nakukulangan pa kayo sa smoothness ng 144Hz refresh rate niya. And the best part para sa mga mahilig manood ng mga movies on their devices, on their phones, this one has Widevine Level 1 para sa Netflix nyo na Full HD resolution ang capability. So talagang 2 thumbs up para sa akin yung display nitong Iqoo 12. Actually, kung meron pa akong extra thumbs, dadagdagan ko pa yung thumbs up para dito. Ganun ka-solid yung display nitong Iqoo 12. Pero eto na, pag-usapan na natin next yung cameras nito. So, from my experience so far with Iqoo devices, super impressed ako kasi hindi pinagdaramot ni Vivo yung image processing capability nila. So, ang ibig ko pong sabihin doon is whether you're using the Z series, the Neo series, or itong Iqoo numbered series nila mismo, it's the same kind of image processing. Sa ibang brands kasi, or even with Vivo, sa Y series nila, mahalata nyo na hindi na ganun kaganda yung image processing. With the Iqoo series, consistent po yung color science, yung sharpness, yung vibrance, yung contrast. And dito nyo masasabi talaga na merong specific look talaga itong Vivo and Iqoo, which is again nandun sa higher contrast and medyo warmer yung tone ng images. So in broad daylight, panalo po yung cameras nito. Now, napansin ko lang however na pagdating sa ultra-wide, medyo darker yung image na makukuha natin when we compare it with other devices. And abangan nyo po sa Facebook page ko kasi maglalagay ako ng ultra-wide comparisons ng mga camera phones na nasubukan ko. And kasali po yung Iqoo 12. And another part where very consistent talaga si Vivo is pagdating sa portrait shots. So itong dalawang portrait shot samples natin, napakaganda ng subject separation. Medyo aggressive lang yung bokeh effect but you can adjust it. So wala pong problema doon. Now sa night mode shots naman or mga darker scenarios, medyo aggressive lang talaga yung night mode na ginagamit ni Iqoo 12. Makikita nyo dito sa sample natin, if you know yung grotto area
Sa Boracay, alam nyo na madilim po talaga dito and yung may ilaw is yung grotto lang mismo. So dito napaliwanag ng husto ni Iqoo 12 yung image which is not realistic. Now yung selfie camera naman ito is understandably on the modest side. Hindi ganun kaganda yung selfie shots na makukuha natin. But in broad daylight, decent naman. But of course, in low light scenarios, medyo magde-degrade lang yung image quality natin. Sa video recording naman, maximum is 8K pero ang sample natin is 4K 60 FPS and I'm very satisfied with the stabilization na makukuha natin with 4K 60 FPS. The only complaint that I have is that we can't switch lenses pag nag-start na yung recording. So kung gusto mo mag-switch to ultra-wide, kailangan mo munang i-stop and then mag-record ka ulit sa ultra-wide. And kung gusto mo mag-switch sa 3x zoom, again, ganun po yung process. Sa selfie video naman, hanggang 1080p 30 FPS lang po. And hindi ganun kaganda yung quality, maalog rin po siya pag naglalakad tayo. And yung nakikita nyo dito sa display natin is yung sample natin from daylight and indoor scenario ng selfie video. Pero honestly, overall, I'm very happy with the camera nitong Iqoo 12. Maganda rin na meron tayong 3x na optical zoom. It may not be the 5x optical zoom that I really want in a phone, pero pwede na itong 3x. It's still better than your typical 2x na zoom. Battery-wise naman, yung capacity nito is pretty standard these days na 5,000 mAh. Pero I'm very pleased na meron tayong 120 watts na fast charging. Siguro the only downside that I can think of is that wala pa siyang bypass charging. So kung mai-incorporate nila yung bypass charging in their future devices, nako, absolutely game changer para sa isang Iqoo or /Vivo na device yan. Na bago natin tapusin yung video, ito yung mga bagay na dapat nyo malaman sa Iqoo 12. Number 1, ang ganda rin ng storage na ginamit nila dito, UFS 4.0. But number 2, I guess this is the biggest one that you need to know. Hindi po siya global version, yung nililink ko dyan sa description box. That is a China ROM. So, ang gamit po nito is Origin OS and then meron siyang Android 14. Pero ito yung aasahan nyo pag China ROM ang kinuha nyo. And that means wala po tayong local warranty and then marami pong pre-installed apps pero madali lang naman po yan tanggalin. And then pag setup nyo, kailangan nyo lang i-activate yung Google Play para magkaroon kayo ng Play Store dito sa device na to. At panghuli, wala pong region lock ito. So pwede nyo pong gamitin right away here in the Philippines. So at 32,000 pesos na current price niya as of the time of this recording, dyan sa link sa description box, this is absolutely one of the best phones that you can get ngayon 2024. Snapdragon 8 Gen 3, meron pang extra Q1 na chip na ginamit dito. Napakaganda ng performance pagdating sa gaming. Yung display niya is flagship level. Yung camera niya palaban, lumalaban actually sa mga flagship cameras. If you check out my Facebook page, makikita nyo sa comparison photos natin with other top-end camera phones na isa to sa mga pinipili ng mga viewers natin. So my only regret is that ngayon ko lang siya na-review. Sana na-review ko to ng mas maaga para nasabihan ko kayo agad kung gaano kaganda itong Iqoo 12. Pero mabuti na lang, it's not too late and available pa rin siya hanggang ngayon at ito na yung pinakamababa niyang presyo. So go get yourself an Iqoo 12. It's something that I would highly recommend at 32,000 pesos. So hopefully nakatulong tong video na to sa pagde-decide nyo kung anong phone ang dapat nyong bilhin. Pero kung di pa kayo nakapag-decide, may mga ililink po ako dyan, panigurado makakatulong yan sa inyo. So hanggang sa susunod, ako nga pala ulit si Janus ng Pinoy Techdad. Kita-kita ulit tayo.